Jai Sri Swaminarayan student. I welcome you all in a lecture of computer programming. Okay. So in a previous lecture we learned about the get as and put as. Okay. So we know that get as is used to take input from standard device, okay, just like a keyboard. Okay, then put as is used to print the output on display. Okay, so get as and put as, we learned in a previous lecture that get as is used to take the input from the standard input device just like a keyboard, and put as is used to print the output on the display. Okay, so get as and put as is used according to its requirement. In a previous lecture we also seen the example. Let's revise that example again for printf and scanf. For example, we can write put as enter your name, okay, and get as name. So here you can see that this is the put as and this is the get as. We can say that this is the puts and this is the gets. Here whatever the name entered by the user is stored on above variable, like whatever the value entered by the user which is stored into the particular variable, and here this is the printable message which shows on a particular display. So here you can see that puts is used to display the string onto the particular screen, and get as is used to take the input from the particular standard input device. Let's see another example. We can say that, for example, put as enter your college name, okay, then get as college. So in the same example, this is the printable message which show on a particular display, okay, and this is the variable in which name of college is stored, okay. So name of college is stored into the particular variable. So this is the get as and put as which we learned in a previous lecture. Now today we are going to learn about the formatted input output. So today we are start with the formatted output first, then we are going to
learn about the formatted input. Okay, so let's understand the concept of formatted output. So formatted output means print formatted output means what? Print the output in some format. એટલે કે ફોર્મેટેડ આઉટપુટનો મતલબ એવો થાય છે કે કોઈ પણ આઉટપુટ જે છે એ કોઈ ફોર્મેટની અંદર પ્રિન્ટ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ શકો છો કે માર્કશીટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો આપણે જોઈએ marksheet. Okay, so marksheet is an example of the formatted printing as the information printed in the marksheet is organized in a specific format. એટલે કે આપણને ખબર છે કે ભાઈ માર્કશીટની અંદર જે કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે એ એક સ્પેસિફિક ફોર્મેટની અંદર પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે આપણે જો બિઝનેસ કરતા હોય તો એની એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર હોય તો એની અંદર પણ જે કંઈ પણ આઉટપુટ પ્રિન્ટ થાય છે તો એ આઉટપુટ જે છે એ સ્પેસિફિક એક ફોર્મેટની અંદર જ પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, સો ધ યુઝ ઓફ printf to print the values in a various format like a field with left or right justified, printing number with sign, etc. એટલે કે આ જે છે એ ફોર્મેટેડ આઉટપુટ જે છે એનો ઉપયોગ જે છે એ આપણે એક સ્પેસિફિક વિડ્થની અંદર લેફ્ટ અને રાઈટ જસ્ટિફિકેશન સાથે, પ્રિન્ટિંગ નંબર એટલે કે નંબર સાથે અને એની સાઇન સાથે જે છે એ પ્રિન્ટ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, કહેવાનો મતલબ શું છે કે કોઈ પણ આઉટપુટ આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ તો એને એક પ્રોપર ફોર્મેટની અંદર પ્રિન્ટ કરવા માટે ફોર્મેટેડ આઉટપુટ કોન્સેપ્ટનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, સો વી નો ધેટ ધ ફોર્મેટ સ્પેસિફાઈ યુઝડ ફોર અ પ્રિન્ટ ધ ઇન્ટીજર નંબર ઇઝ %d. એટલે કે આ તમને લોકોને ખબર જ છે કે આપણે જે છે એ કોઈ ઇન્ટીજર વેલ્યુ જે છે એ પ્રિન્ટ કરાવડાવી હોય તો એના માટે આપણે %d જે છે એ ફોર્મેટ સ્પેસિફાયરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઓકે, સો ટુ પ્રિન્ટ ધ ઇન્ટીજર ઇન અ ફોર્મેટેડ મેનર ધ કંટ્રોલ સ્ટ્રિંગ શુડ બી કન્ટેન્ટ ધ સ્પેસિફાયર એઝ. એટલે કે જો તમારે પ્રોપર ફોર્મેટની અંદર જો તમારે ઇન્ટીજર વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવી હોય તો એ વખતે જે છે એ તમારે એક પ્રોપર સ્પેસિફાયરનો ઉપયોગ કરવો પડશે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટીજર માટે કે જે છે એ WD છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર ટુ પ્રિન્ટ ધ ઇન્ટીજર વેલ્યુઝ ઓર ઇન્ટીજર ટાઈપ વેલ્યુ. ઓકે, સો વેર કે જ્યાં W જે છે એ denotes the width of the field in number of character positions to print the integer. ઓકે, એટલે કે W એવું બતાવે છે કે એ width of the particular field એટલે કે ફિલ્ડની width કેટલી છે એ વસ્તુ તમને બતાવશે. એટલે કે W denotes the width of the field. ઓકે, એટલે કે ફિલ્ડની જે width જે છે એ W દ્વારા બતાવવામાં આવે છે. ઓકે, કહેવાનો મતલબ શું કે ઇફ અને બીજી વસ્તુ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે
કે બાય ડિફોલ્ટ જે છે એ જે લેટર પ્રિન્ટ થશે એ હંમેશા રાઇટ જસ્ટિફાઈડ હશે. ઓકે, એટલે કે જે લેટર આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ એ જનરલી જે છે એ રાઇટ એટલે કે બાય ડિફોલ્ટ જે છે એ રાઇટ જસ્ટિફાય હશે. પછી આપણે એને જો લેફ્ટ જસ્ટિફાય કરવું હોય, કોઈ સ્પેસ છોડવી હોય, તો એ જે છે એ આપણે આ WD ફોર્મેટ સ્પેસિફાયરનો ઉપયોગ કરી અને આપણે કરવાનું છે. ઓકે, સો if the field width is larger than the number of digits in an integer to be printed, the blank space are printed left side. એટલે કે જ્યારે આપણે જે નંબર જે પ્રિન્ટ કરવાના છે એના કરતા એની વિડ્થ જો વધારે લઈ લીધી હોય તો બ્લેન્ક સ્પેસ જે છે એ કઈ બાજુ છપાશે? તો કે લેફ્ટ સાઈડ એટલે કે ડાબી બાજુ છપાશે. If the field width is less than the number of digit, then no digit are lost. એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનો જો width ની સાઈઝ જો નંબર ઓફ કેરેક્ટરની સાઈઝ કરતા ઓછી હશે તો કોઈ પણ પ્રકારનો ડિજિટ જે છે એ લોસ થશે નહીં. ઓકે, સો આપણે હવે એના થોડા એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેનાથી આપણે એને સારી રીતે સમજી શકાય. તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો જો હું લખું છું આવી રીતે, આ જે છે એ સપોઝ કે ફોર્મેટ છે અને આ જે છે એનું આઉટપુટ છે, તો કેવી રીતે લખાશે એ તમે ખાસ જોજો. કે સપોઝ કે કોઈએ લખ્યું છે કે printf %d અને 1 2 અને 3 આવી રીતે લખેલું છે, તો એનો આઉટપુટ જે છે એ કેવી રીતે આવશે? તો 1 2 અને 3 આવી રીતે જે છે એ એનું આઉટપુટ આવશે. પણ જો આ જ વસ્તુ આપણે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયરનો ઉપયોગ કરી અને લખીએ તો સપોઝ કે printf અહીંયા લખ્યું છે 5d, ઓકે, અને અહીંયા લખ્યું છે 1 2 3. હવે જે છે એ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કેરેક્ટર પ્રિન્ટ કરાવડાવવાના છે 3. અહીંયા આપણે લખ્યું છે width 5, તો બ્લોક કેટલા બનશે? 5 બનશે. એટલે કે 1 2 3 4 અને 5. ઓકે, તો આપણે જોયું કે બાય ડિફોલ્ટ જે છે એ હંમેશા રાઇટ જસ્ટિફિકેશન હશે. એટલે કે 1 2 અને 3 રાઇટ જસ્ટિફાય થશે. જ્યારે આગળના બે જે છે એ સ્પેસ છૂટશે. કેમ? કારણ કે ટોટલ 5d એટલે કે લેન્થ 5 લીધેલી છે, પણ આપણે પ્રિન્ટ કરાવવાના કેરેક્ટર જે છે એ ઓનલી 3 જ થાય છે. એટલે કે 2 જે છે એ શું વધશે? સ્પેસ વધશે. ઓકે, અને એટલે કે આ જે છે એ કોઈ પણ પ્રકારની લેન્થ જે છે એ લીધી નથી. એટલે કે જેટલા કેરેક્ટર છે એટલા જ છપાય છે. જો આપણે લેન્થ લીધી છે તો લેન્થ કરતા ઓછા કેરેક્ટર છે તો ઓછા કેરેક્ટર જે છે રાઇટ જસ્ટિફિકેશનમાં છપાશે અને આગળ બે બ્લેન્ક છૂટશે. અને જો એની સાઈઝ ઓછી હશે તો શું થશે? તો આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે સપોઝ કે અહીંયા લખ્યું છે 2d અને અહીંયા મારે પ્રિન્ટ કરાવવા છે 1 2 અને 3. તો અહીંયા પ્રિન્ટ શું થશે? 1 2 અને 3 પ્રિન્ટ તો થશે જ, પણ એ જે છે એ વધારે પડતી જગ્યા રોકશે. ઇટ ટેક્સ મોર સ્પેસ આફ્ટર ધ ફિલ્ડ સાઇઝ એન્ડ ઇટ મે ડિસ્ટર્બ ધ સબસિક્વન્સ પ્રિન્ટિંગ ઇન અ સેમ લાઇન. એટલે કે આ જે છે વસ્તુ
એ સબસિક્વન્સ જે પ્રિન્ટ થવાની હોય એને પણ ડિસ્ટર્બ કરી શકે છે. તો you can see here, if we cannot declare the particular length, then it is a print the particular character. If we write here format specifier that is a 5D, it means we have to print only the 3 characters, but we take the length 5, which is more than a particular characters. So as we know that this is when the particular string is printed, by default it is a right justification and blank space is printed on a left side. So this is the blank space which is printed on a left side. As well as if the length is less than the particular characters, then no character will be deducted. It means all the characters are printed, but it's take the more size than the particular format specifier. Okay, so this is the formatted output. Okay, so we know that the string which is printed using the format specifier is by default right justified, but it is also possible to print the number with a left justification using a hyphen sign. એટલે કે it is possible to print the numbers with left justification using hyphen symbol. Okay, so this is the hyphen symbol which is used to print the particular character in a left justification. For example, if I write here printf percentage minus 6d and here I write 5 4 3 1, then what happened? Then output is printed in such a manner that one, two, 3, 4, 5 and 6. So here 5, 4, 3, 1. So this is the output where this string are left justified and here this both are the blanks. Okay, so this is the right justification as well as the left justification. We can write the string in a left justifier using the hyphen symbol. Okay, so when we write a hyphen before the particular width size, then particular width size is the same, but the character which is printed which is in a left justification. Okay, so if you use the long integer, then you have to use the LD. LD is used for a long integers. Okay, so
let's see some flags and its meaning. That here this hyphen symbol is used for a left justifier. Okay, plus is used to print plus or minus for a sign integers. Okay, 0 is used for a printing a leading 0. Okay, then hash with 0 or particular x, which is used to print the 0 or 0x for a octal or hexadecimal. Okay, so this is the flags and its meaning. Also the hash with E, F or G, which is used to print the real number with decimal part. Okay, so this is the flags and this is the symbol or its meaning, which is used to print the particular formatted formatted output. Okay, so now how we can print a particular floating point number in a formatting manner. So to write a floating point, number, we have to use percentage w dot pf. So this is the format specifier which is used to print the particular floating point in a formatting manner, where w denoted the field width, like a w is equal to field width and p is equal to denotes the numbers of digits after floating point. Okay, so let's see one example so we can understand it very well. So if I write here printf percentage 7.4f, then value is equal to x, that it is stored just like one, two, three, 4, 5, 6 and 7. Okay, so it's stored just like a 5, 8 point 3, 6, 8,
4. Okay, so here you can see that the total length is 1 2 3 4 5 6 and 7. So total length is 7. Okay, then point 4, it means the 4 digit after the particular point. Then you can see that 1 2 3 and 4, it means 4 digits after points. Okay, and this is the 2 digit. So this is the formatted output. Okay, I hope you understand the concept of formatted output. We will meet in a new lecture with the new concept. Till Jai Shri Swami Narayan Astu.